Warning. This video may likely contain real-time emergency alerts and valid tones. It will likely to trigger some flashing lights, rapid image sequences, or strobe effects that could potentially trigger seizures for individuals with photosensitive epilepsy. Do not attempt to play or broadcast. It is likely to turn down the volume at least 15%. Thank you. Advertencia. Este video puede contener alertas de emergencia en tiempo real y un tono válido. Es probable que active luces intermitentes, secuencias rápidas de imágenes o efectos estroboscópicos que podrían provocar convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. No intente reproducirlo ni transmitirlo. Es probable que baje el volumen al menos un 15%. Gracias. Atenção! Este vídeo pode conter alertas de emergência em tempo real e sons válidos. É provável que acione luzes intermitentes, sequências rápidas de imagens ou efeitos estroboscópicos que podem desencadear convulsões em pessoas com epilepsia fotossensível. Não tente reproduzir ou transmitir o vídeo. É recomendável reduzir o volume em pelo menos 15%. Obrigado. Avertissement. Cette vidéo peut contenir des alertes d'urgence en temps réel et des tonalités valides. Elle est susceptible de déclencher des lumières clignotantes, des séquences d'images rapides ou des effets stroboscopiques pouvant potentiellement provoquer des crises chez les personnes souffrant d'épilepsie photosensible. Ne tentez pas de la lire ni de la diffuser. Il est conseillé de baisser le volume d'au moins 15%. Merci. Attenzione! Questo video potrebbe contenere avvisi di emergenza in tempo reale e toni validi, potrebbe attivare luci lampeggianti, sequenze di immagini rapide o effetti stroboscopici che potrebbero potenzialmente scatenare crisi epilettiche in soggetti con epilessia fotosensibile. Non tentare di riprodurlo o trasmetterlo. È probabile che il volume sia abbassato di almeno il 15%. Grazie. Waarschuwing. Deze video kan real-time noodwaarschuwingen en een noodsignaal bevatten. De video kan flitsende lichten, snelle beeldsequenties of stroboscopische effecten vertonen die mogelijke epileptische aanvallen kunnen uitlokken bij mensen met lichtgevoelige epilepsie. Probeer de video niet af te spelen of te delen. Zet het volume minimaal 15% lager. Bedankt. Warnung. Dieses Video enthält möglicherweise Notfallwarnungen in Echtzeit und einen entsprechenden Ton. Es kann zu blinkenden Lichtern, schnellen Bildsequenzen oder Stroboskopeffekten kommen, die bei Personen mit photosensitiver Epilepsie Anfälle auslösen können. Spielen Sie das Video nicht ab und senden Sie es nicht weiter. Reduzieren Sie die Lautstärke um mindestens 15%. Vielen Dank. 警告：此视频可能包含实时紧急警报和有效提示音，可能会触发闪光灯、快速图像序列或频闪效果，这可能会诱发光敏性癫痫患者的癫痫发作。请勿尝试播放或传播，音量至少调低 15%， 谢谢。警告：此影片可能包含即时紧急警报和有效提示音，可能会触发闪光灯、快速影像序列或频闪效果，这可能会诱发光敏感癫痫患者的癫痫发作。请勿尝试播放或传播，音量至少调低 15%。谢谢. 경고. 이 영상에는 실시간 긴급 경보 및 신호음이 포함될 수 있으며 섬광, 빠른 이미지 연속, 스트로보 효과 등이 발생할 수 있습니다. 이러한 효과는 광과민성 간질이 있는 사람에게 발작을 유발할 수 있으므로 재생 또는 방송을 시도하지 마십시오. 볼륨을 최소 15% 이상 낮추시기 바랍니다. 감사합니다. 警告。この動画にはリアルタイムの緊急警報や警告音が含まれている可能性があります。また、光の点滅、高速な画像シーケンス、ストロボ効果など、光過敏性転換の方に発作を引き起こす可能性のある映像が含まれている可能性があります。再生や配信はしないでください。音量は 15% 以上下げてください。よろしくお願いいたします。What's the defect? Looks suspicious. Could be. Hey! You looking for me? Get him! Try and catch this?
National Weather Service has issued a tsunami warning for the coastal areas of northern and central California, including the following counties: Sonoma, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Contra Costa, Alameda, and Santa Clara. This is a result of an 8.9 earthquake near Honshu, Japan, that struck at 2:46 local time in the afternoon in Japan. If a tsunami wave is generated, it is expected to arrive in San Francisco at the mouth of San Francisco Bay at 8:08 a.m. this morning. The tsunami warning means a tsunami is imminent and that coastal locations in the warned area should prepare for flooding. The National Weather Service is updating conditions hourly or as conditions warrant. This concludes the activation of the emergency alert system. Man, Project Armstrong turned out to be a real bummer. I want a cool robot arm, not a target on my head.